Ok ragazzi, si riprende con il nostro Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Call of Duty. Bene, iniziamo già benissimo perché lì c'è il sangue. Dai che ci sono cadaveri. Cioè, ma dove diavolo siamo? Sono una libreria. Where's the bookseller? Ok, andiamo qua. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Ok. Un ragazzo mi ha fatto notare che in realtà quella roba... Another volume of the Reverend's wife's diary. Quella roba del... Questa, aspetta, non mi perdo, ve la faccio notare al volo. Questa roba della medicina, praticamente, ha le tue conoscenze mediche. Dosaggio di un farmaco, di fare diagnosi, di esprimere le tue espressioni riguardo a un problema medico. Io pensavo fosse per curarsi o roba del genere, invece non è nulla di tutto ciò, mi sono illuso. Che Gesù Maria, oh. Questa cosa mi fa veramente urto. Quindi, boh. Okay. Ah, ok. Quindi chissà come cacchio procede. Nel senso, sicuramente mo sono quasi certo che non ci sarà niente di... Niente situazioni del tipo spara a quello. Cioè, ora che ci faccio caso non c'è neanche proprio un vero e proprio inventario del tipo usa questo oggetto. Mica, mi sto facendo il pieno di libri. Però di spazio ne ha sto stronzo. Saranno libri... Vuoi che non sia successo qualcosa qui? What happened here? Là. Modalità Sherlock Holmes. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Un dilettante come? E poi? Ta-da! Someone tall left this footprint. A man, probably. Sesso maschile. Beh, certo, sempre colpa di un maschio. Allora, lì non posso andare. No, non posso andare, ok. Va, qui? No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? È un idiota allora. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Uno What scasso. killed all these animals? Ma che animali? Puh! Mica blatte gigantesche. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Cultismo non ne so un cazzo io. What the... Charles Hawkins? Ah! Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Bello. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Potrei dire qualcosa per smorzare l'atmosfera. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Immaginate se dentro la cassaforte c'è un dildo gigante. Basta, aspetta un secondo, mi cito per curiosità, no? No, quando fa così vuol dire che non c'è più un cazzo da fare. Il furto, qui finisce. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Cilindri. Mi viene sempre da girare dietro. Che penso che ci sia qualcosa, ma che carino. Arkham editions. Never heard of them. Boh. Nemmeno io. Siamo in due. Non siamo molto acculturati. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Magari ne troviamo anche un altro. Arkham editions. Never heard of them. E questo Arkham? How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Oh, un altro! How many volumes are there in this collection? È strano, se me li fa vedere così vuol dire che servono a qualcosa, non lo so.
What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Questa chiave che porta il segno degli antichi è l'unica in grado di proteggere la tua psiche. La forma di un medaglione cilindrico appesa a una catena pesante. Centinaia di anni fa, al centro erano incise la stella Ra. È stato con la forza sul precedente proprietario, antiquario egiziano. Ok. Is everyone on this island taking Jesus sleeping Cristo. pills? Figli tutti. E poi li prendiamo, questa è la cosa bella. Ce li prendiamo e come. A culo la medicina. Ah. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Allora, questa la devo leggere. A quanto pare c'è una pagina nascosta, si riesce a leggere. Se qualcuno trovasse queste memorie sono sicuro che finirà nei guai. La mia unica speranza è che il mio corpo e le mie ossa siano ancora all'interno di questo piano della realtà, così che vengono recuperate e cremate. L'urna funeraria deve essere consegnata alla mia cara madre, sarà ancora viva. Il messaggio che segue è di importanza fondamentale. Chiunque legga queste righe si sia dotato di una cuba pari al mio può sperare di ottenere i miei averi più preziosi. Si trova nella mia cassaforte. Gli indizi per scoprire la combinazione sono celati all'interno di 3 cilindri, ognuno nascosto dove la vita e lo studio si uniscono nel mondo greco. Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grande autore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. Devo ammettere che, nonostante preferisca il disordine organizzato, di solito la ragione vince sempre alla fine. Se per caso una persona, o meglio un genio, eguagliasse il mio intelletto e trovasse la combinazione della cassaforte, gli chiederei di lasciare il contenuto in custodia dal professore, mio amico e collega. I beni all'interno della cassaforte non sono una sinossi rilevante di importanti conoscenze, ma anche un'arma che trovo pericolosa per finire nelle mani di persone sbagliate. Spero che sarei in grado di capire il danno che questa ipotesi rappresenta. Ma dai, non voglio vedere che cazzo. Allora, io tecnicamente ho preso due robette, no? No, aspetta un secondo. Questo cilindro ho capito ora che è da ascoltare. Come diavolo fai ad ascoltarlo? Adesso c'è qualcosa qui per accenderlo. Things are not looking good. Le cose si mettono male. A kind of chalice. Fatto d'oro. Minchia bomba. Perché non lo prendi, idiota? Teschi. Devo controllare in giro. Ah, ecco. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ok. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Una roba di scacchi. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Volume 9? Vaffanculo. Volume 9, fai vedere il volume 9 cosa dice. So these are the volumes that... What did Drake say about this collection? Drake talked about a... So these are the volumes that... What did Drake say about this collection? Volume 9. Magari è questa la chiave 9. Cioè, questa è magari una numerazione. I finally understood, and these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Luce rossa mi ha parlato di sacro The grado. chalice of knowledge. 2, 3. Madonna, come cazzo fai? Aspetta. Non è che devo contare le gocce rosse. Scusa, sono 1, 2, 3, 4, 5. Sono 5. Ok, quindi abbiamo un 5, un 9. L'altra la dobbiamo tirare a indovinare praticamente. Ok, non mi intendo di scatti. Di scatti.
Ah, scacchi! Step into the spotlight. Ce l'ho fatta! A caso! Le 2 cifre erano giuste. Poi ho proceduto a caso cambiando un po' le cifre che conoscevo. Le cambiavo una da una parte e una a sinistra, così, giusto per vedere se cambia. Madonna. Fortuna che ci ha azzeccato. Cristo santo. Nella libreria senza nome, Pierce ha trovato tracce di un tentativo di furto, il cui responsabile poi scoperto essere Charles Hawkins. In seguito, Pierce ha aperto la cassaforte del libraio per capire cosa avessero nascosto lui e Sarah Hawkins, un libro rilegato in pelle umana che esercitava un'attenzione irresistibile sull'investigatore. Quando l'ha aperto, la sua mente è stata proiettata in un altro corpo, mica bomba. Ok, ragazzi, discendiamo nella follia. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Cacaconico. Esamini il paziente gli esami. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Non lo so. Lì sui sintomi. Show me his file. That's not Cazzo vuol possible. dire un boss? Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Capito. Allora lanciamo un paio di dadi e tiriamo a sorte sui sintomi. Ma di guarda che gli è venuta la diarrea, che ne so. What are his symptoms? His temperature has been going down. His Perché skin dico la losing its pelle? color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Minchia. Di dov'è? I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Dio Cristo, non... That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Ma che cazzo ne so? Esamina il Very paziente. well. I'll examine him. Esame rettale, no? Oh, vediamo. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Che schifo. Solo odore. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Prendiamogli un bicchiere d'acqua. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Là? So, Doctor,
An opinion? Alien. I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Ha qualcosa nel ventre. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Buttalo in un acquario allora. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Dottor Muller mente. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Cazzi What miei. I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? Cristo. He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. La minaccia. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career.
It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Sì, già tradita. Ma cazzo, bastava buttarlo in mare, risolto il problema. Ma che diavolo. Poi quel dottor Müller, Cristo, che non è Müller ma Fuller, però dottor Müller mi ricorda gli yogurt. Che buono gli yogurt. Mi ricorda un produttore musicale, cazzo. Cioè. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Chi parla sta ritardato? Con chi parli, maiala? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Che cosa forse? Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Cristo, se sentite in sottofondo un motorino che fa casino, guarda, ho dei vicini ritardati. Cristo, It's temperamental, if I understand correctly. Cioè, quindi praticamente siamo entrati nel corpo di una donna per risolvere i problemi cioè, che hanno. Adesso vado a prendere i... Minchia, che cacchio dire? Cioè... Che poi se mi dice, entra nell'ufficio di Fuller, però se vado in giro mi trovo altro da fare, non so, sono curioso io. Visto che posso esplorare per i cazzi miei. Voglio esplorare, non ce l'ho un accendino, no? Beh, figurati. Non capisco se sarebbe già dato a fuoco. Però bisogna controllare, ragazzi. So che non è magari il Call of Cthulhu che vi aspettavate, mi dispiace, però mi sono illuso anch'io, vi dico la verità, perché... Vi ripeto, pensavo ci fossero sparatori e roba del genere, però ormai l'ho preso e lo porto a termine. Poi non disperate, a breve vi porterò anche Red Dead Redemption 2, se non lo sto già portando magari, perché queste parti le registro con un po' d'anticipo. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ma guarda, per leccarmi la passera, mi ero rotto già i Wait a minute, coglioni. where do you think you're going? Troia. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Minchia, questa vuole già cazzi in culo, eh. Distrai Donovan, interrompi la fornitura d'acqua. Obiettivi secondari, ok. Ok, kitchen. Vediamo se c'è una donna in cucina. No, non c'è nessuna donna in cucina. Vediamo se qui c'è qualcosa. Sto dando un'occhiata generale, ragazzi, lo so che magari non... Chiave The della key sala to the fantastica. boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. I don't get why they have us waiting so long. Guarda! Almost no patience here. Questo? Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Why? Non provo a mentire. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? No. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that Vabbè. all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No.
No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Lascio lavorare e si risiede, ok? Il fatto è che ci sono troppi dialoghi. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Che Laida. Inutile donna Laida. Cristo. Aspetta, qua ci stavo già uscendo. Ok, mi sa che... Boiler room. Iniziamo a levarci dei coglioni sti obiettivi, va là. Che donna forzuta, eh. Sei I can't serio? shut this with my bare hands. I need a tool. Oh no, ma dobbiamo anche trovare gli attrezzi. Che ovviamente non sono qui. Chissà come mai. Let's hope I can go through the administration Culo a office. me. Ancora la porta, cerco di... The Ah, pure operating qui. room is never accessible after an operation. Questa troia è finita? Chiudi sta cazzo di po'. Mica, guarda che sei una merda inutile, eh. Fatto? Ok. Oggetto acquisito. Oh, però è che mi sgamano, no? Perché se quella lì ha fatto il controllo, cioè ha segnato tutto quello che c'era, poi mancherà qualcosa. L'ho interrotto la fornitura d'acqua. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Ok, da questa cretina devo tornare. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Oddio, cosa succede? It's temperamental, if I understand correctly. Non capisco cosa dovrebbe fare sta ritardata, mo. Ah, mo vai e fa casino. Mrs. Donovan? I'm busy. Ah, busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. Bene, 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 The bene. last. The missing files must be hidden here. Dove? Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. No. I've unlocked something. Oh, oddio. Patient files. I was right. Ho preso tutto quello che c'è da prendere qui. Credo di sì. Aspetta. Ah. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why is Ethan on medication? Done. E mica c'erano due cose da ispezionare, non c'era altro. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Why? I presumed that her blood was the key, Ma? but I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities.
Ok. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ok. Devo ispezionare anche Of l'ufficio. course. Sarah Hawkins is the connection. Bruciata. La musciamo da questa cosa e ci ritroviamo con la cretina davanti. I must go back to the basement. Ok. Bello. Oddio, non è che se esco qua... No, non c'è quella cretina, ok. Devo scendere nel reparto di psichiatria. Non so neanche da dove si passa per il reparto di psichiatria. Forse da qui? Security. Beh, scendi nel reparto di psichiatria, quindi sì, direi di sì. Beh, c'è da dire che lei corre più di lui, eh. Non gli si può dire nulla, è molto più veloce. Guarda com'è sgrilletta. Oh Gesù Cristo. Troppo forte da controllare. Oh, bene, chiuso. Ma devo sbattere i coglioni. Chiuso. Ok, devo seguire il sangue. Però almeno ne siamo certi. Puttana Eva. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Ah, ve l'ho detto, questo è più che un medico che sia un produttore musicale. Aiuto. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Or I swear I'll shoot! Oh, Gesù Maria. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Drake. Ha! Che lui cantante in erba.
Il libro ha proiettato Pierce nel corpo della dottoressa Cold. Impossibilitato ad agire, l'investigatore è rimasto a guardare mentre l'amica di Belle effettuava le sue indagini. Sconvolta dagli esperimenti di Phil, la dottoressa si è introdotta nel suo ufficio scoprendo che il direttore del Riverside Institute stava nascondendo informazioni su Sarah Hawkins, se non addirittura il suo corpo. Purtroppo Fuller l'ha colta sul fatto e Pierce deve salvarla prima che sia troppo tardi. Capitolo 9. Non so esattamente quanti capitoli siano in totale. Però solitamente quando fanno le robe a capitoli non è tanta roba, no? Quindi non so quanto c'è ancora. Olè. Sconfiniamo nella follia. Però ragazzi mi sa che devo terminare un attimo il let's play qui. Non ne sono sicuro. Da vedere quanto siamo arrivati. Ma vabbè, se è troppo corto lo riprendo esattamente da qui. I pray that Colden is really here. And alive. Tu non sei neanche armato. Ah, Jesus. Guardo 2 cassettine. Ah, investigazione. Ce l'ho fatta. Ancora. Old diary. Che diario. Ma non è entrato dalla finestra. Cristo. Ok ragazzi, spezzo con let's play. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti. Peeps and we rose deep, flying first class from New York City to Blackstreet. What you know about me? Now the